I would like to start by acknowledging the traditional owners and all the elders from the Kulin Nation and the Yorta Nation who may be joining us this evening. Acknowledge the Vice-Chancellor, Professor Duncan Maskell. The Provost, Professor Nicola Phillips, sends her apologies. Associate Provost, Professor Marcia Langton. Namarada, Agawan, Pakawan, and her travelling companions, Sazan, Sazi, Bagawan, elected representative of the Bini Umayan people of the Council of Indigenous Peoples Taiwan, members of the senior executive, Aboriginal and Torres Strait Islander students, staff and visitors, friends. We also extend a warm welcome to members of the Association of Pacific Rim Universities, Indigenous Knowledges Working Group, visiting from 17 universities from across the world, as well as visitors from North East Arnhem Land. The Namoration is the university's key address profiling leading Indigenous peoples from across the world. This oration is intended to enrich our ideas with respect to possible futures for Indigenous Australia. Nam refers to the country of the Melbourne region, the land of the Bunurong and Wurundjeri Woiwurrung peoples of the Kulin Nation. This is the 15th oration. This is the first time the Namoration is delivered fully in a language other than English, and the first time we have an Asian-based Namarita. To begin tonight's event, please welcome to the stage Wurundjeri traditional owner Colin Hunter Jr. to deliver a welcome to country. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. It is an honour and a privilege to be here today. My name is Colin Hunter IV. I would like to start off with acknowledging that this evening we are on Wurundjeri country, home of my ancestors and also home to everybody here this evening. I wish to also pay my respects to both elders past, present and emerging, elders from all nations, especially all Aboriginal and Torres Strait Islander community members here this afternoon. Wurundjeri is a part of the Kulin Nation and of the Wurrung language group. Wurundjeri country extends from the inner city of Melbourne, across to the Great Dividing Range, west to the Werribee River, south to the Mordialloc Creek and east to Mount Baw Baw. A big thank you to everybody who has helped make this event possible this evening. Wominjeka, welcome and enjoy your afternoon. Thank you very much. Thank you, Colin. It's now my honour and duty to introduce the Namarita. The 2023 Namarita, Agawan Bagawan, was born in 1938, and I think that makes our speaker tonight 86 years old. She is a senior leader of the Indigenous Bini Umayan people of the Puyuma village of Taitung in Taiwan. Earlier in her life, she trained and worked as a school teacher and excelled as an elite athlete. But in the 1980s, her work as an educator would play a decisive role in reuniting the 10 Bini Umayan communities and restoring their language and culture after a lapse of 7 decades. She has since led many performances in major theatres for audiences worldwide, and in 1991 founded the Taiwan High Mountain Dance Troupe. This work also supported her family's success in building their own Indigenous tourism business around the city of Taitung. Agawan is a central figure in the restoration and maintenance of Indigenous languages and cultures throughout Taiwan.
Her work is underpinned by her rigorous research into Binnu Umayan language and culture, and her publications are now a cornerstone of efforts to restore and maintain all Indigenous languages and cultures in Taiwan. She is fondly revered as founder of Taiwan's National Indigenous Assembly of Dance, which is now vital to transmitting Indigenous languages and cultures to future generations. And she regularly judges national Indigenous language and culture competitions. She has now worked in every Indigenous community in Taiwan and has mentored many of her talented students towards obtaining postgraduate qualifications. She also gained widespread acclaim while caring for her late brother after he acquired serious disability by inventing a way for him to continue performing in the Taiwan High Mountain Troupe. Agawan currently advises the International Council for Traditional Music as a board director of its Indigenous study group. Her tireless efforts have been recognised nationally via many awards, including her Golden Perseverance Award and Lifetime Contribution Award for the rejuvenation of Indigenous language. She still works for the Taiwanese Ministry of Education as lead curriculum designer for the Binnu Mayan language and continues to teach this language daily at the Garland Experimental Elementary School in Taidung. To begin this year's narration, Agawan will be joined on stage by her niece, Suzy, who is an elected official of the Indigenous peoples of Taiwan, her grandniece, La Mulu, and Piyuma music researcher and translator, Shura, to perform a traditional Binnu Umayan chant. The name of this chant or song is called Ima Ya Yam, sung usually during Magamat, which is a celebration of the completion of work by women's weeding work groups, which usually takes place in March of each year. The lyrics usually describe the hard work of weeding the millet field and expresses gratitude towards ancestral spirits and to the men for their help. The lyrics that will be sung today is a much shorter version of the original. It mentions their presence today here in Melbourne and gives thanks to the Piyuma ancestors as well as the ancestors of this land on which we meet. Please welcome them all to the stage. Allah, pakalara marukan na tumo na marita pang martungur. Adi mikadi mo banta she marado kata punya kadi ni arupada daer dan tu kakoenan data kadi Pinoy Mayan lebih kadi ni berember ni makai da bayan no am dengan yang kinalo buruk ayan yang kini karunan dan menjengan pinapatian kami kalukan temuan kana marita bang kana martungur. Kadi
pakalada mala Tadi ada ki anu nala Tadi ada benar si ala Inabayan, semangaran. Akawian pakawian punganad, akawian pakawian. Kemai Taiwan, barangau kana dekali puyuma. Semangaran, mayakar pada kana tuktan mukana api-api ya, semangaran. Mimina puyuma asu adia kadu mikana kadekalan ina nama nanya dekat nanya parakuan martinoanuas kadi mararea si barangau au kakwarengan ta maraduk dia matu paradukau tu pukasayau kani paatayan ning wayan au dia mapalo agarem nanya dekali mingara dia da puyuma kema nanya dekal iduna mukasa-kasa na kemai puyumak matupawayan kandunu semangaran. Nah parakuan nantu kararukanda mainayan dekal au amo nantu arawan da dekal au patatara da ala au amauna adi dia mikatawin na mainayan kikadu kadi parakuan sabak kamawan kana hitai nantu ikinanadukan. Nah takuban nantu taksian da lalak kadi puyuma meradam datu kababa awan datu kakedang kimata tenged. Nah tu lalak kana puyuma
An muka tep misama da doya tu ami musabak kadi takuban. Kipataksi kipatakasi da nanama ami kandikana nanama ami sara gara-gara nantu tinaksian. Nadini na musabak dia takuban takubakuban kemami. Na rutung amau nantu ari-arian kana takubakuban. Amau nantu ala an purodus na ami kanyam dekal marakan du kana kutangau tu turagau pinatai ilu na rutung. Pinatai kandu kana rutung amau na pararadam an matinala muka kimata tengah toy uringeta na tuanger kema nantu pawayan kandunu kandikan adu nanama ami na taku kobani kirang tingti misai satau matina adu ala na mingkok adila karwa pinatai da rutung kema demawai lada raman tu toru tungawau kemirami ulah kadula nanyam basibas nanyam kakwayanan muipus pala garam ironem kakwayanan mimina babayan ulayan nanyam taksian itu nanyam taksian babayani amau nanyam wa umayan zawa aso dia na kasasa rumah nani ulea pinu da zawa peni ya amau na nantu pinubinian na dawada matina tu pinubinian ada makiteng waruan adi marisa santu pinubinian dia ma kadula idonya me kakwainan namu misaur mukasa sana dekal kadula misaur kema idono kalau tu dan dawa na babayan an pata tuki an kirngau dia kena dang na kemana tahu lius paya semarang datu kiadakud dan tu padekan ada tu poran ada tu tamaku na kadu tu laki tu padekau tu lakau muka kena tinuma idang maraduka na tinuma idang menau kanan tu kasaramu kana dawa da kemzaku da agaram kana wari katakan do kana rumah katakan do kana uma kema masih kasih na muka melatu da melatu demi da dawa karwa 2 bulan adi itu bulan dar dia makan di kana 2 bulan kemana mi kemai semarang palu armang kikarun ana temarau rup na dina na kikarun na namai dedangan tu para damu mi kena nalalakan da kermutan iri rumah da kikarun ni uma kakwayanan da daman da tu kasaiwan monau rumah tu para damu tu lalak da kiagirayan monau mo da maidangi igirayamu kema kana tahu dia marka inaban na bayu ngapuni ya kema tupa wayan kan ini penapi punya mila melatud ina misa ori wabur mila karan tantawan di rumah iwa ta saru dan kema tu wanger dia mah mugamut kadula irunem kakwayanan na mugamut iruna mugamuti masa sangar iwa kacara utala partinono stala kemair tu pawan kanro mugamut mi pakangwayan kana mugamuti nama inayan muka kita kerak inuna takeri markan dua ina taker nasa saya apakah semangada babayan tiakarun na melalatut nasa saya amau tu taker kana rutung idunu puat pak kanunda mianatayan iduna taker no mugamut tapakawan kana saya wari mugamuti merapa-rapas mi itu tepawan kana merapa-rapas itu na temarada mau muka maraka kedantu kau itu nantu puran itu tu inasi tu pot pain inasi
Kimirami kana amar ami namina tena to paladarang tu kandi kana saya ami tu put payai karamisa sasayan iduna mianatayan dia iduna takeri tu taker kana dutung itu arakawau muka kadi dekali pataran muka put paya kandu kana mianatayan adika iring adi jadwa beningaya kaniam kemai tu pawayan kandunu an muga mutakan kana wari nababayani penadang paseket kamar kandi paseket ta penadang kemai kan kana maidangan au na arabat la au na bora-borayan la na lalakani tu pakalangan kan no motorik au na maidangan ni mitadau itu na tadau apakah baburai kemata amau sembayang jang da ala itu na tadau au na itu na temara mau semarang semabal kadu parakuan pakaladam punya pakaladam masih kasih kemila naduna na babayan ui patungtung kana taudiul muka maraka dan tu pinadangan kana mainayan na takir tu tamrau na takir wa kasaga pinapadangan wa ui kemami ui masih kasih nababayani muka maraka kando kana takir atau tamrau na takir kemakawang marbias muka para kuani muka berdek miki sedikit kana para kuani nama inayani kadu kya tepung kana nababayani sara kasagar temuder kadi para kuani sadu tu kasagar dan tu laladaman tu nana wana mana dia temuder kadu nu an adu nawari nanti akanan na raula amau na mainay na padang anan maya ayam na maya ayam tu tepa da mugamut aditaka maya ayam dar iru na maya ayam tu pinungan agada danri mararngai da wah murupan melatud na babayan iwak mau semungar da tu pinakalangan kana mugamut tu pengarang-arang danai kandunu semungar da temuan apakah semangar kana mainayan na pendatang kana takir pakan kana babayan ana punya mi mugamut andadaman kia batang mi muka kia batang patai muka kikawya na lalakan muka kikawya da tutulua tu basakau muka kana tino maidang ina tulua na kawi itanuk itu sama nantu bira aditu atkitu bira itu tu pak wayane mul pusa idi nanta misaur mul pusa mulupus patari bulteng mai itu pak wayana aditu atki itu nantu rudus na maidangani tu panini alakan kana takir na tinap teban panini ana kiakarun tam lalatu na matuka na tau sebentar anas mai tu berai kana saud kana takere itu nu atmara pasabung ra mutamu adia mu matuka kemai tu pawayan kandono ana penyamila marani kana dawa itu nantu bini kana dawa nyam aptau alili ana kapapitu bulan kan di kana ami mukai dariaban pia timur butul semungar kan kana nanti dawa nantu bini kemai butul doi semasungar kan kana nantu kana bini anu ini muraliaban kami kandini na muraliaban maku ama ina yan na kurnan nababayan na di kuarna nababayan an adita dia muraliaban ni adita marsasyuk da bekaranda da dawa malgi kema itu pawayan kandono kinalakan
Koi sagarku semnai, sagarku muarak, sagarku darar nadan. Kemerami kana paliba kana taksian, kemerami kula kurndang darar nadani. Maraya asuku asal nadar. Adiku muarak dapu kada dua. Muka kula celuk na taksian ni. Kurndang kula kanu kana ranadan kadi Taiwan, ganam kana tali. Ina badar na ko kini burai na kukodi asanga kudar. Muka kula kana utusisian da taksian semai sesau kemai kurang kudar kandu kana meradan kadi Taiwan temulula iduna mari iduna pai ciula kemana dan ciula kemai kurang kula kandunu nako kini urangan kana ranadan kadi Taiwan punia kana makana tali na mara ina benda ba ko ina laki amo ina temabar tabar kandu kana hutang temabar ko pada oil ko sinade asang aku kandunu mara ina benda ba ko nako inarakan tesa dunu kimerami ko kana taksian palibak kapat ami merami ko lamar dalam kana urugang mata kan rono urugang tahu mana matai muka ko la kana semai sesau mata paranda anu utusisian ko kulai beradalam ko la piano adono kadodar nanya na semasa na kadodon muka saka asata semnai kadono ingwayan kuna kemdek na waduno kana na kasa na semasenai mo ko la na waduno ka na amona nak madini amona yang masakan dulu amona maduno merta ko kadi semai sesau payas ko muka kandu kana sevan fu xiao kemari na taksian na palibak kui sagar ko semnayau sagar ko morak parala dam ko la kadunu motosisi ko la kadunu na ranadan taksian ranadan kadi barangau punia nantu warakan muka inuka frasa na muaraki nantu nawarak na tahoy an kamatai koi kuna parala dam kadunu koi kuna kemdekeden kadunu kana mingkok luar puru pat ami muka aku tu takaksian dan kualak mupulin ku dekal karena muka tu misamada doya ami ku ino perjalanan dekal muka ku singki kikadua adalep kana niam taksian muka ada ku taksian dan kualak kan donu nanali maraya semarngai mabiasa ta mukai dekal kemak kuiku marangal kuda malbias mukai dekal kana mingkok 64 ami kurang inanali perkadua tu daduk adi maguago gua dia naman nak isau marangal dia merasi tantu kinyangan kananali dia malbias mi mukai dekal kami paragana da rumai dekali amauna muatul kemai kana rumai ke isati mutian di apnak adila magiangin madini maladam madini ni adi maladam adi magiangin kimerami kula adunu kemerongut daku arang miadua naku kinero danda na nak model kalau maka turun amina saya amina ko nina uan ko kinurutan da kwarang da miadua kana mingkok waru puro ami mudawaila itu naku namu arak na semasnai na kausan uchina kinakwa itu nu aduno kadoa yang uchin ma nyarapayan itu narapayan adi ina bana tu kini karunan dia Martinus ina perkadua tu pilang kadini adako kema na perkadua
amo zamawai la kadi Taiwan na sarau mingara di runa yuan wu ze na kinakwa pala gerem sar mingara di runa na lebuna na perkalui kadukangku menakwa dulu kana lalakan sarau ramutan Saiwan muarak kemadida Saiwan kemaku au kemiangar kula ti patutuai pataksi para damna dinalala kemako ku arakau pana ani kigadomi kana niam rumah yolai kadi rumah iri kudan lai kadi taitung nongkong kemata ibna taksi ani sikisima mata kanu kana taksi ani nantu taudung anakan dengan taksi ani tu berai mila da keaduan adi tu kibira mila paisu kadulanannya rada man muarak tu pakanai mi kadunu korna mi kana tamakak simakan kadunu punya mila meradar dame palai bakmi kadui dan tu kinaduan kana taitung ungpa tungsing mata kadi barangau kadumi kadu muarak nan mi inorakan isara inaba natau na menau dia iwa inaba mo inorakan kema dia mah iliku danla sarau buranya minorakan iliku danla aduno kana yang ucindia uliata misa sai punya pula patiril da kia barayanda kia pulangan da paisu kemau kaitai taipak muaraka mai kadumi taipak chongsang thang mata mukami muaraka kadungu mimi kami lam muaraka di maladam trapawe anda manai aduno muarak mi pakai na udal mau dalap sarap pakai na udali namo araki isati marakaduan kana tau na manauka de makadalu marakaduan na mo arak dia dia mah punya mila mo arak kadui adi kiburaida adi patilil meurian kema adi patilil kema adi takarwa kiburaida paiso kemakan donu dia mah kui bikiam mila kanduna babarain kana cantik fe na kinakwa dia mah kui ku putangan ai ko rumah kibura sada paiso muka mila maka kadi Taiwan mo ibabat mila Taiwan muka mi muara raka muka mi kibura era kipulangan ra paiso kandunu adunu kaduna kadi Taipei ana iucen kemana tu taksi lalaki udah tu nantu pariding na nirtala arakau dunu pusatnya mesin ada lain yang mau arakan pakai mi Taiwan pada lulus muka muara rakai kadulan yang paisu yang putih maaila idona dan yang tiam kadi nami orakan kani Taipei anak kita na tungsan tanah kinakwa riku dan lai tu pulangai mila tahu ada mudia putilil kemau kadulan tu pulangai mila tahu putilil mila pana mila putilil da kawasan uji kemai putilil da kan dunu adunu dia kadua tawa mianger da adunu nan yang muri waya dan yang cucin dan yang maunan sami sasai maunan na auka kadi koja acien nantu warakan kana kanatar kami kadunu waraka kemai dia mah muka kula kiamia muka kula ki amia da kimi arawa da para muami pemina pinuyaman muka kadunu muaraka kemami inabana tukil ngawai ko madu kana sa iwa telu na ami pakari kuran mi kana amis kana bunun mimila na pinuyumayan na muka kadi kocha cien muka mimoraka adunu amo kui kona kemundekedeng kadi dekal na parpa wawakan dunu mudawaila iduna kausan uci na muarak naku dinawai de na muarake kadula ando paiso tu papulangkan niam kana kemai isat saya mak adi pakarap dah dia puati maan dah mana dia muka daku marangaran paldak dan takakwayanan dan tawarakan dah tapi dah sasnayan
marayasku muka ki bura-bura sada paisu au muka mila kadi tolko au muka mila burajiru au muka mila ibalaka na Wisconsin kadunu au muka mila Okinawa au muka mila Kanada au muka mi muara ka kadunu au kuadi na mamutali aplai maranganda pariurus kadi kana kasad kalan dia au kupilangau dia muka kiburasku dapat sudah kami nak muar kadunu au idu ku kini burasan apa isu ku pinutengkan kan ku rumah au mau ku dia pasaskad putih kata tilu ami agarem ami ku putih makula kan doko inorakani sarau ko tamaurak makui mursagaran ku sagar ku enang ko di isau kana ana mingkok 60 lot ami tu kini ramian mutil api paedeng adi mai kina udah tahu tu albai nan tu kata adi mai kima daerah tahu kina au kana mingkok la 75 ami kadua bisa satau tu nirtala na tenau pada komputer mamako na sasaya tu taana tu arakau kan kuadi kan isau au merada-radam la mena udah tiri lau merada-radam la kan kana na pasukong na mamako merada-radam la adono marayas dan dua arona bitpa kana piningayan au doi kan yang dekandar au dua kengkiwa kan dokana piningayan nakwadi isawi ai mena tu kimeramila temili kana cetin nak mata serta kuarnangan manau kimeramila temili kan dono memena kausang uci na muarak na semasnai amau media muaraki na muarak na tau na semnai muaraki semasnai adimi unian beda da pasal senayan da manai au kodi kimeramila kan kado tu senai da kasama maunan na puyama na amisna na bonola na mana dia kada tu parado kau irunu au tu pesabakan ai kanan tu tina wisabak anu mai kado mai dangan ado kan isan kan tu kia dengan kan isawau semena senai isau tu pesabakan ai kanan tu kan tu tina la pesabakan ai kan tu tina demawai la rasa senayan iduna mimi siti kemami kan dunu semangat la tutura siti mimi kamera mimi la dunu an muarak mi tu pasnaya tu dinawaikan isau na siti muarak mi la kan dunu kana mingkok iwa puro ami mata kadi Taiwan kamera mi la kadu iduna kuarnangan na kau kan da nanta piningayan au kui pupataranku datu tatidiran au kiu mamal kudar au kuna wai idu natu pindar pau kau yang kana duna na mau ka na mukaskenga matakan dunu anu markiu mamal ta kadu mo na kiu malta imana inu ngarat takai kurabau mau ya ka maku lulata kokini umamalan lulutai kurabau mapunia wah ina walaki asasai tu kinalada marina kurabau dan tu piningayan maku kemzaku masepulku saruku nanya lalaki maurinta tapi piningayan kemakok meangir kan dono kana mingkok la kaiwa ami kadi dekal kanyam kadua tawa marungaida an ali talapu bini dadawai idota kakwayanan na wasa uran mulmus lapak tengna mulmus iduna na ina misaur nak mai ta parbau kau dia dulu kema marungai aiwa kema mila au kimila mimila lalak tadi maidang mate lalak tadi
muka mila kiumala kana namar maidang kana maidang au kiuma mami kamzakuda mami kiuma malzaro aduno naduna na maidang ani ulia dia nang tukinyangran tukinuranangan kana misa uri ulia dia tukinala manasai mai tu paradama mila kanduno au nyam taparbang kau ilunanta misa ur kamau amana maidangan na kemdekedeng zakaniam aku mararngai ko dan tu pawayan kana misa uri amana itu pawayan kan dulu au dau la nanyam na babayanau ko paradama na dan tu pawayan kana misa ur adono amona kemdekedeng kudia kana babayan kadi dekal au namai dangi kodoyo untuk kore namai aywa tu kodoyo tu aywa mami kurnang mi dia mak beradam-radamku kandono beradam-radamku makui para radamku dia kana mara lalakan nama urid lalan tapi ningayani para radamku kan dia kana beradam-radamku au para radamku pakaian kulada iwa ini namisa uri asarau padangar nantu taksian da babayan kemaku kemiangar kandono sarau padangar ina kakoyanan au murputla da makaptan ami makatelun ami makaluat ami tu ni inurputan unian lada maidangan mararngai dan takakoyanan na burai amadai da taitana babayani karo tai dekali kemdaku taita burayata kakoyanan unian lada maidangan na mararngai kandono oh dia mah kamonda bulmas lah itu nanya mah burai nanya kakoyanan na baba na tutaksian kana babayan oh ini na misauri nantu pinaradaman kaniam ini nantu na kakoyanan ni taita na kimirungut taita na maladam data kya gerayan kadi dekal kemai adila an unya da kisas da unyan mina foid mimi na kemudian kan nanyam kakoyanan ni dekal kandono jama nanyam kakoyanan ni dekal sarau burai kemaku au kana mingkuk iwa puru turu bulan utur ami palu kana iwa puru luat ami na ye mi hue mata kadula tu tatililan tematilan da iwa ami tu tadulu nau iduna tilili kimira mikula ko timelitkan dono o bermarna namikan ko di isau miana mi na kortikas kandukana tematilit kandukana para radaman datu radaman kana temakaksi o idu kudan kana iwa puru luat ami moborokla kuadi na isau awan aku palu agaram marayas kudia tematilit marayas kudia mutu kana tematilit dabak madu au kana marpau kau ka kandu kana seskian nomo dan tapi ningayan amo ko kuna tematilit dia muka ku parpau waya kandono tau adono mutu taudung kudia kana pampuru sisyak matai aputan taksian kadi dekal mutu taudung kudia kandono Lord aku ami mutu taudung kandono agar mi maidang kula au medang kula ada kula mutu taudung kadi kana aputan taksian makui muka kula kana nyam taksian kana tu na palibak na lalakano berburai ko da waruan au muka kula pataksia da senai au da tapi ningayan au kandu tu sasenaya ni ku pukayai ku pungangaragalai dan tu yang piningayan na puyuma au pasenaya wana tembakaksiau beradam dan yang piningayan kemai kandono au agar mi na yang piningayan mi kadi kaniam kanatar na tu piningayan kana inano mau nani mau tu ngai kana kanatar kema au dia matu pakarunai ku oda pakai taludan na ku pini kita ludan na idona iyen fa chang fa kemata au idona jiao yi fa mata kan dono au uliana yuan zhu min jiben fa kema idono muka kula pakita ludakan dono sarau ta maurup oh pakita lu koi
sagar ko sa sanayan, sagar ko warak. O dahil na dani, nako kinasaywan ni idunui. Adi sado ko ni nawan na tiril. Dia paketa takalunui. Sado na idun na tiril na maulid ko. Au kaduna na tsutin ko baladawo kunawai tirilai maulid ko au ulai akibo nang tu lakan bali au kukio malai amana itu pawayan kandini mo turgayau ko kemudian ko aiwa tirilai pakita lud ko temidir amana itu pawayan kandini akmaduk mo aiwa kemo temidir ko pakita lud ko temara puyuma dia mah maulid ko pakita lord kandini amau na sadu ko tinaksian kan dia may ko dia kadiaw agar rami makawaru la misamada nanama naku ami agaram naku pinakalangan sa dula da markam nimni da maulid da di maulid pisanu la pinakalangan sadu dia ko bati-batian sa duko kini karunan amanai dia iko ki karna adiko maratang adiko maurep agar me mianger ko an maksud ko dia kya karun ko dia da sadu ki karuna ko dia da sadu mako mianger mares ko kyanon mabiroi sada berai ko dia dakam makapta ami berakasada ko kinabawan kemo ko sar kiami ki imaka sadar dia mah sadu dia kurang gayan kemakui unian sada dawaranau muna semangaran maikukan mukana kemadini da sadu dan wakil ngawa mai dan kula dua mukil ngawa kan ko binabatian ni iwah udah semangat muda kalau ko perlu dua kali ni semangaran ko kunin ko paluan dako sasungaran kan mukana madok makui marpano tadia matao anemi warimu aramu Taiwan aramu ibarangau aramu kananian berkali puyuma semenayata warakata mapia-pia kami aku kan mu aramu kan ibarangau kami aku semangaran kami aku dia kan mu semangaran aramu ibarangau aramu Taiwan kami aku kan mu semangaran kasa-kasa inwa dukana tiwa lei atau dia kuwa kasa-kasa inwa dukana semangaran. Thank you so much, Agayan. You are truly an inspirational woman, an inspirational leader. Your story of how you've saved your own language and your culture by mortgaging your house is, the story of a true hero. And when I first heard about you and then met you online when you joined us in the Indigenous Music Study Group of the International Council for Traditional Music during the pandemic lockdowns. I was so impressed with your singing, your magical singing. And when I heard more about you, I thought, this is a woman that Australians need to meet. And then our university sent a delegation to Taiwan, and I met you in person with Professor Michael Wesley, Professor Aaron Korn, and a number of other people. And we met at the offices of the council for Indigenous peoples, where I was given this book, which sets out 3 years of achievements at the Presidential Office Indigenous Historical Justice and Transitional Justice Committee. I was very surprised to learn that Indigenous peoples in Taiwan, not all of them, but many of them, are recognised in,
it's the equivalent of constitutional recognition in the Indigenous Peoples Basic Law of 2005, and you mentioned some other legislation under which you're authorised to translate laws into your language: the Indigenous Languages Development Act, the Development of National Languages Act, and the Education Act for Indigenous peoples. So I learnt so much from you and your people and from your council when I visited Taiwan. And I want to acknowledge also the apology of your president, President Tsai Ing-wen, to the Indigenous people, acknowledging the injustice and the progress that has been made with your rights. It breaks my heart in many ways because Australians had the opportunity to take this route and declined. They said no in the majority. And so I do hope that you do live for another 20 years so that you can be a shining light for peoples throughout our region to show what can be achieved with great cultural integrity and your commitment to the truth of your people. So I thank you from the bottom of my heart for coming all of this way with the members of your delegation, your son, and the ladies with you to share your culture with us. I congratulate you on your lifetime achievements, and it is truly a great honour to have you at our university. Thank you very much. Gauyan, thank you very much for sharing your valued knowledge of your culture and the many challenges you've navigated in ensuring its survival for future generations. Thank you, Colin Hunter, Junior, for your welcome to country. Thank you, Professor Marcia Langton, for responding to this year's narration. I'm going to go off script and say it's fair to say that tonight we ventured into new territory with the narration. It has been a very difficult year in Australia because of the referendum. But isn't it fantastic this evening to have two living legends of the Indigenous world come together tonight? Thank you both. In these my closing remarks, I want to emphasise the importance of Indigenous knowledge connections between Australia, Taiwan and Asia more broadly. For too long, the dominant frame of reference for Indigenous issues in Australia has been white settler colonialism. This framework has been limiting and often led to the intellectual erasure of Indigenous knowledge systems and cultural practices, as our attention is drawn to the mechanisms of colonialism and the consequences of attempted elimination, the collective grief and loss carried by Indigenous peoples. Such focus has also contained our collective understandings and insights of Indigenous Australia to the Kansas group of countries, Canada, Australia, New Zealand, the United States, and the relative safety of the English-speaking world. In my opinion, we cannot continue to ignore the rich and diverse Indigenous knowledge systems that people have developed over centuries in our own neighbourhood, in places like Taiwan. By acknowledging and valuing such knowledges, we can gain insights to solutions that exist beyond the Anglosphere that might just ameliorate
the issues that confront Indigenous people in Australia in ways that imported ideas from the United States, for example, have often proven misguided and set us down the dead-end track of identity politics. I also wish to emphasise that the University of Melbourne is a place where we recognise the importance of Indigenous internationalisation. We have made it a central frame to Murmuk Jering, our recently launched Indigenous strategy. We are working to build connections between Indigenous communities in Australia and Taiwan to share knowledge, experiences, and best practice. By doing so, we hope to foster a deeper understanding of Indigenous cultures and promote social justice across our own region. In conclusion, I urge you to keep supporting us in this important work, moving beyond the frame of white settler colonialism to truly recognise the value of Indigenous knowledge systems and cultural practices will go a long way to building a more just and equitable future for all where Indigenous excellence, strength and ingenuity in all its forms becomes the primary focus of our attention. Thank you.
Bagana, bagana, bolda joga birina. We're right, tarbi megora. Bagana, bagana, bolda joga birina. We're